La pantalla si eba con un golpe de silencio. Seguido por un montaje vertiginoso. Bruce Lee encima lenta. Su cuerpo tensado como un arco. Lanzando un putazo que corta el air con precisi en milimétrica. La imagen se fund con multitudes en diferentes rincones del planeta. News en Brasil practicando patadas jovens en ESPA, repitiendo movimientos de Kung Fu adultos en Estados Unidos, entrenando con disciplina todos unidos por un mismo lenguaje corporal que trasciende fronteras. La música comienza suave, un número pico que va creciendo, como si anunciara la llegada de algo más grande que un hombre. Más profundo que UNATCNICA. La VOZ en ofirump con fuerza. Imagina un joven nacido en Hong Kong, marcado por el racismo, rechazado por Hollywood, golpeado por lesiones que pudieron haber acabado con su carrera. Ese joven no solo vence barreras, sino que transforma el mundo entero con un mensaje eterno. Es Agua, amigo, la mirada se acerca a su rostro. Sus ojos brillan con determinación en ese instante la paradoja se revela. Un hombre pequeño en estatura, pero gigante en impacto. Un cuerpo limitado por la biología, pero un espíritu que se convierte en AO. En océano, en tormenta. El montaje se intensifica. Escenas de recazo en Hollywood, puertas cerradas, miradas de desprecio. Seguidas por imágenes de Bruce entrenando solo, sudacayendo como lluvia, musculos tensos, mente concentrada. La música sube. Los tambores retumban, la rachi en continua. Bruce Lee no fue solo un luchador, fue un filósofo. Un puente interculturas. Un símbolo de resistencia. Su vida fue una batalla contra prejuicios, contra el dolor, contra la invisibilidad. En cada golpe, en cada palabra. Nos ends que la verdadera fuerza no está en la rigidez, sino en la capacidad de fluir. La semilla nuestra agua deslizando entre rocas. Transforma endos en vapor, cayendo como lluvia y finalmente rompiendo contra un muro. A través nolo. La VOZ se suaviza, casi como un susurro. Es Agua, amigo. El bíblico cuida atrapado en la contradicción. Un hombre que perece o limitado, pero que se convierte en infinito. Un artista que su cuerpo como pienso y su filósofo como lienzo. El hook culmina cuando una explosión en visual. Bruce Lee en el centro de un estadio lleno. Su silueta eliminada, mientras miles de personas lo imitan, lo siguen, lo recuerdan. La música alcanza su clímax y se detiene en seco, dejando solo la frase suspendida en el aire, como un inicio eterno. Es Agua, amigo. En ese instante, el espectador ya no está viendo solo a Bruce Lee, está viendo un espejo de él mismo. Una invitación a vencer sus propias barreras, a conquistar su propio mundo, a convertirse en Agua. Bruce Lee nació en 1940 en San Francisco en un contexto marcado por la Segunda Guerra Mundial y la migración en constante entre Oriente y Occidente, pero su infancia transcurrió en Hong Kong, una ciudad vibrante y citácea donde las cosas eran tanto escenario de jugos como de peleas. Desde pequeño, Bruce se enfrenta a un mundo que lo empujaba a buscar identidad. Hijo de un actor de pura cantonesa y de una madre con ascendencia europea. Creció en medio de contrastes culturales que lo hicieron sentir, desde temprano, que no pertenece del todo a ningún lugar. En Hong Kong, su juventud estuvo marcada por peleas callejeras, por la necesidad de defenderse y por la urgencia de encontrar un camino que le diera sentido a su única desbordante. Ese descuida lo lleva a las artes marciales, no solo como disciplina física, sino como refugio espiritual, como un espacio donde puede amoldear su carácter y construir una identidad propia. Sin embargo, el verdadero conflicto de su vida no se limitaba a las cosas de Hong Kong, sino que se extendía hacia un mundo más amplio.
y el choque cultural entre Oriente y Occidente. Cuando Bruce Lee decide regresa a Estados Unidos, se encuentra con un muro invisible pero implacable. El racismo en la industria del cine, Hollywood, en los años 60. Era un lugar donde los actores asiáticos eran relegados a papeles secundarios caricaturescos, diseñados para reforzar estereotipos y nunca para mostrar profundidad humana. Bruce, con su talento y carisma, se enfrenta a ese muro de exclusión racial. Viendo como sus ideas eran rechazadas y como papeles que el mismo HB contribuido eran entregados a actores blancos. Ese frustración en lo obliga a reinventarse, no depende de un sistema que lo homogeneaba, y a construir su propio camino. Pero las barreras no fueron solo sociales, también fueron físicas. En 1970, una lesión grave en la espalda amenaza con terminar su carrera. De lo postrado, y con el diagnóstico de que nunca volverá a practicar artes marciales. Para muchos, ese ha sido el final, pero para Bruce fue el inicio de una transformación en más profunda. En medio del dolor, se sumergió en la filosofía, en la escritura, en el estudio de la mente y del cuerpo, y redefine las artes marciales como un lenguaje universal, capaz de inspirar disciplina, autoconocimiento y resiliencia. Su motivación trascende a la lucha física, que ayuda a demostrar que las artes marciales eran más que golpes y patadas, que eran un camino hacia la libertad interior y hacia la conexión entre culturas. Bruce Lee se convirtió en un puente entre Oriente y Occidente, en un símbolo de resistencia contra el racismo y en un ejemplo de cómo las derrotas pueden transformarse en victorias. Su vida fue una batalla constante contra prejuicios, contra lesiones, contra la invisibilidad, pero también fue una demostración de que la paz en la filosofía pueden convertir un hombre en un fenómeno global. Y as, con cada golpe, con cada palabra, con cada película, Bruce Lee inspira a millones a seguir en la disciplina, en la perseverancia y en la capacidad de reinventarse. Pero para entender cómo Bruce Lee conquistó el mundo, primero debemos entender las barreras que intentaron detenerlo. En los años 60, Hollywood era un terreno hostil para los actores asiáticos. La industria cinematográfica estadounidense estaba dominada por estereotipos que reducen a los personajes orientales a caricaturas, villanos crueles, servientes obedientes, figuras extraídas sin profundidad ni humanidad. Bruce Lee, con su carisma y talento, se enfrenta a este muro de prejuicios. No aceptaba ser encarcelado en papeles que negaban su identidad y su capacidad artística. Su visión era clara. Demostró que un actor asiático puede ser protagonista, hecho y símbolo universal. Sin embargo, la realidad era dura. Un ejemplo clave fue la serie Kung Fu en 1972. Bruce Lee ha concebido la idea, proponiendo un personaje que viajaba por el este americano siendo filósofo y artes marciales. Era un proyecto que puede haber cambiado la percepción de los asiáticos en la pantalla. Pero cuando llegó el momento de elegir al protagonista, Hollywood eligió el papel a David Carradine, un actor blanco, disfrazado con maquillaje para parecer oriental. Para Bruce, aquello fue un golpe devastador. Versimo su talento y su visión eran ignorados por prejuicios raciales lo de frustración, pero también de determinación. En lugar de rendirse, tomó la decisión de crear su propio camino, de no depender de un sistema que lo rechazaba. Su mensaje se convirtió en una lección universal. Cuando el mundo te cierra puertas, construye tu propia casa. Esa casa fue su filosofía, sus entrenamientos, sus películas, y finalmente su legado. Bruce Lee entendí que la verdadera revolución no estaba en esperar aceptación, sino en imponer presencia, en demostrar con hechos que el talento no tiene razón ni fronteras.
Piero Elias Barreras no fueron solo sociales. In 1970, Bruce sufrió una lesión grave en la espalda durante un entrenamiento. Los médicos le dijeron que no volvería a pelear, que su carrera había terminado. Para alguien cuya vida giraba en torno al movimiento, la disciplina física y la expresión corporal, aquella sentencia era devastadora. Sin embargo, Bruce no decidió vencer. En lugar de rendirse, se sumergió en la filosofía, en la escritura, en el entrenamiento mental. Sus días de recuperación se convirtieron en jornadas de reflexión profunda. Leen cuadernos con pensamientos que pueden considerados joyas de sabiduría. Absorblo til, disícalo en til, lo esencialmente suyo. Redefine las artes marciales no como un conjunto de decisiones ideas, sino como un camino espiritual, un medio para conocerse a sí mismo y superar las limitaciones del cuerpo. La derrota física se transforma en victoria mental. Bruce demuestra que incluso cuando el cuerpo se rompe, la mente puede reconstruirlo, y que las cicatrices no son el final, sino el inicio de una nueva etapa. Su resiliencia inspira a millones, mostrando que la verdadera fuerza no está en la ausencia de ideas, sino en la capacidad de levantarse una y otra vez. De esa experiencia nace una de sus frases más libres. De water, my friend, inspirada en el taoísmo y en su propia vida. Bruce utiliza el arqueo como metáfora de la flexibilidad y la adaptación. Y el arqueo no se opone, fluye. Puede ser suave y acaricia, pero también puede ser fuerte y destruir. Puede tomar la forma de cualquier recipiente, puede deslizarse entre las grietas, puede convertirse en vapor o en hielo. Para Bruce, el arqueo representaba la esencia de la vida y del combate. En el entrenamiento, enseña a sus alumnos que no deben ser guiados, que la fuerza verdadera estaba en la capacidad de adaptarse al oponente, de cambiarse en la situación. En la vida, la lección era en más profunda. Fluye ante los 80 kilos. No resistas a lo inevitable. Encontra siempre un camino. Sus palabras se convirtieron en un mantra universal, repetido por millones en diferentes idiomas y culturas. Es algo, amigo no era solo un consejo para pelear, era una filosofía para vivir. En un mundo lleno de rigideces, Bruce nos que la flexibilidad es la madre de las fuerzas. Que la capacidad de adaptarse es lo que permite sobrevivir y triunfar. Finalmente, Bruce le conquista el mundo. Su película Enter the Dragon en 1973 rompe todas las barreras culturales y se convierte en un fenómeno global. Por primera vez, un actor asiático lideraba una producción internacional, mostrando al mundo que las artes marciales pueden ser más que un espectáculo, pueden ser un puente entre culturas. La película fue un éxito rotundo, y Bruce se transforma en un icono. Su impacto cultural fue inmenso. En Occidente, las artes marciales se popularizan como nunca antes. Gimnasios, academias y escuelas comenzaron a enseñar kung fu, karate y otras disciplinas, inspirados por su figura. Atletas, filósofos y artistas encontraron en Bruce Lee una fuente de inspiración. Su legado trascende el cine y el deporte, convirtiéndose en un símbolo de resistencia, disciplina y autoconocimiento. Bruce Lee fue el puente entre Oriente y Occidente. El hombre que demuestra que la cultura no tiene fronteras, que la filosofía puede viajar a través de un putazo, que la disciplina puede inspirar a generaciones enteras. Su influencia se prueba en películas, en libros, en entrenamientos, en frases que se repiten como mantras, y su mensaje final resuena con fuerza. Un hombre puede cambiar el mundo si se atreve a hacer algo. Bruce Lee lo hizo, y en el preciso nos que todos podemos hacerlo.
Tu la verdadera conquista no este en vencer a los demás, sino en vencer nuestras propias barreras y fijar nuestro destino. Bruce Lee's journey was a constant battle against forces that sought to limit him, racism that tried to reduce his identity to a stereotype, injuries that threatened to silence his body, and rejection from an industry that refused to see his worth. Yet, each of these barriers became the very fuel that propelled him forward. He turned exclusion into determination, pain into wisdom, and rejection into reinvention. His greatest weapon was not his fists or his kicks, but his philosophy, the belief that life, like water, must flow, adapt, and persist. Be water, my friend, was more than a phrase. It was a way of living, a reminder that flexibility is stronger than rigidity, that resilience is born from movement, and that perseverance is the essence of survival. Bruce Lee conquered not only the screen, but also the hearts and minds of millions, transforming martial arts into a universal language and leaving behind a cultural legacy that continues to inspire athletes, thinkers, and dreamers across generations. His story is proof that greatness is not defined by the absence of obstacles, but by the courage to face them and the wisdom to transform them. Bruce Lee did not just teach us how to fight. He taught us how to live, how to resist, how to adapt, and how to find strength in vulnerability. Because, at the end of the day, water always finds its path. It carves valleys, shapes mountains, and breaks through walls. The final image is clear. A powerful wave crashing against the rocks, unstoppable, eternal, followed by Bruce Lee's smile, serene yet fierce, embodying the triumph of spirit over adversity. And as the echo of his words lingers in the air, the closing line becomes not just his philosophy, but an invitation to all of us, as Agua, amigo, mo.